We start with these two questions, simple questions. Angles made by a straight line with the coordinate axes are alpha, pi/2 minus alpha and beta. Always the positive directions of the coordinate axis are the negative directions. అన్ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్స్ అనవచ్చు, అన్ని నెగిటివ్ డైరెక్షన్స్ అనవచ్చు. అచేత పెద్దగా మెన్షన్ చేయకపోయినా అలా తీసుకోవాలి. సో therefore because these are the angles made by the straight line with the three coordinate axes in the same direction, positive direction or negative direction, the sum of the cosine ratios, squares of the cosine ratios of these three angles equal to 1. That means cos square alpha plus cos square pi/2 minus alpha, sin square alpha plus cos square beta equal to 1. Follow? Cos square alpha plus cos square pi/2 minus alpha. Cos pi/2 minus alpha is sin alpha. So cos square pi/2 minus alpha is sin square alpha plus cos square beta equal to 1. L square plus m square plus n square equal to 1. But cos square alpha plus sin square alpha is 1. So this gives you cos square beta equal to 0. That gives you beta equal to a right angle pi/2. So that is the choice. The next question. This is also simple. A straight line is equally inclined to all the three coordinate axes. That means alpha, alpha, alpha. Suppose the line makes angles alpha, alpha, alpha with the three coordinate axes in the same direction, positive direction or negative direction. Then cos square alpha plus cos squared alpha plus cos squared alpha equal to 1. Or cos squared alpha equal to 1/3. Or cos alpha equal to plus or minus 1/√3. So alpha can be r cosine 1/√3 or r cosine minus 1/√3, which is pi minus r cosine 1/√3. So either of these two choices are permissible for alpha. So only one of these two choices is given in the option 2. Let us look at this question. This is appeared in the latest EAPCET paper of Telangana region. That is of course మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ఇచ్చినటువంటి EAPCET పేపర్లో 2016లో ఇచ్చారు దీన్ని. Angle between the lines whose direction cosines are given by. First line has direction cosines given by this stride. Second line has direction cosines given by this stride. Angle between them is pi/2. What is the condition for the angle to be right angle? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. And therefore here it is minus 6 plus 3c minus 6 by root of 21 into 54. ఇది రాయిపోయినా పర్లేదు, equal to 0. That gives you 3c equal to 12 or c equal to 4. So that is the option. Second option is the choice. ఇది చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ EAPCETలో ఇచ్చారు. 2 minus 1 to 𝗘35 are the triads of direction ratios of two lines. మొదటి లైన్కి ఒక డైరెక్షన్ రేషియో సూత్రకం ఇది, రెండవ లైన్కి ఒక డైరెక్షన్ రేషియో సూత్రకం ఇది. వాటి మధ్య యాంగిల్ 45 degrees అయినట్లయితే ఈ అన్నోన్ కే విలువ ఎంత అడిగారు. ప్రశ్న స్పష్టంగానే ఉంది కదా. సో therefore let us apply the formula. Well, these are the direction ratios. What are the direction cosines? 2/3 minus 1/3 2/3, because root of 2 square plus minus 1 whole square plus 2 square is root 9, that is equal to 3. This is of the second line, k by root of k square plus 34, 25 plus 9, 3 by root of k square plus 34, 5 by root of k square plus 34. ఆ రకంగా డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కింద మార్చుకున్నాం డైరెక్షన్ రేషియోస్ని. వీడి మధ్య యాంగిల్ 45 degrees అంటే cos 45 degrees ఏమవుతుంది? L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2. Therefore 1/√2 is equal to mod, because 45 degrees acute angle కదా, 2k minus 3 plus 10 by 3 times root of k square plus 34. I hope I am clear. L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 అది నేను చేసింది. 2 into k plus minus 1 into 3 minus 3, 2 into 5 10 by denominator this is 3 times root of k square plus 34. ఈ స్క్వేర్ రూట్ మాడ్యులస్ పోవడానికి వీలుగా స్క్వేర్ చేసేద్దాం రెండంపలా. సో therefore 2 times
2k plus 7 whole square is equal to 9 times k square plus 34. Follow? Square of this product of these two, 2 times 2k plus 7 whole square equal to square of this times 1, that is 9 times k square plus 34. Well, this is 9k square and this is 8k square. 2 times 4k square is 8k square. So, k square minus 56k, because this is 7 times 4k, 28k into 2, 56k, that is the 2ab term, transfer to the other side, plus 9 times 34, 306, minus 98, 2 times 7 square, 98, 306 minus 98 plus 208 equal to 0. So, I think now you can factorize easily, k minus 4 into k minus 52 equal to 0. So, k can take two values, either 4 or 52. So, Anchatane Present a value of k and ichar, which is 4, that is the option. So, the same question, but the final form of the question is slightly different in respect of these two formats, that is this year's mains paper and this of course is the 2014 JEE mains paper. But the text is the same, only thing is that the relation between lambda and mu. Here you are asked to find the value of lambda q plus mu q plus 5, and here you are asked about the relation connecting the two values of lambda and mu. ఈ ప్రశ్న మరొకసారి చూద్దాం. ఏబీసీ ఒక త్రిభుజం ఇచ్చారు, ఒక సమతలంలో త్రిభుజం, దాని వెర్టిసెస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏబీసీలో. ఇప్పుడు ఏ గుండా గీసినటువంటి మధ్యగతం నిరుపక్షాలతో సమాన కోణాలు చేస్తే, అంటే ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తోటి, వై యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తోటి, జెడ్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్తో కూడా ఏ గుండా గీసినటువంటి మీడియన్ మధ్యగతం ఒకే కోణం, ఒకే సమాన కోణాలు చేస్తున్నాయి, అంటే ఒకే కోణం అన్నమాట, మూడింటికి చేసే కోణం ఒకటే. అప్పుడు ఈ లాంబ్డా మ్యూల గురించి ఏం చెప్తాం అంటే ఫైనల్గా ఏమిటంటే కావాలి లాంబ్డా మ్యూ వాల్యూస్ ఏమిటి, దాని నుంచి రెండు వస్తాయి, ఒకేసారి వస్తాయి మనకి. చూద్దాం. D is the midpoint of BC. Midpoint of BC కాబట్టి lambda minus 1 by 2, 4 mu plus 2 by 2. అంతే కదా, అది D, midpoint of BC. ఫాలో. ఇప్పుడు AD వెక్టర్ కింద రాద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. లాంబ్డా మైనస్ 1 by 2 minus 2, లాంబ్డా మైనస్ 5 by 2, 4 minus 3, 1, mu plus 2 by 2 minus 5, that is mu minus 8 by 2. ఇది ఏడి సమాన కోణాలు చేస్తుంది కాబట్టి నిరుపక్షాలతోటి ఈ మూడు కోఆర్డినేట్స్ ఒకటి అవ్వాలి. అంటే లాంబ్డా మైనస్ 5 by 2 1 అవ్వాలి, or lambda equal to 7, mu minus 8 by 2 కూడా 1 అవ్వాలి, or mu equal to 10. ఇంతే మనకు కావాల్సింది. రెండు క్వశ్చన్లు, రెండు ఫార్ములాస్లో ఏది ఆన్సర్ చేయడానికైనా. లాంబ్డా క్యూబ్ ఏమో 343, mu క్యూబ్ 1000 ప్లస్ 5, 343 ప్లస్ 5 is 348 ప్లస్ 1000, 1348. ఇక్కడ ఇది చాయిస్. ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి lambda 7 mu 10 కాబట్టి 10 lambda is 70, 7 mu is also 70, so this option is correct. ఈ ప్రశ్న చూద్దామండి. ఇది EAPCET అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మెయిన్స్ అనమాట, 2004లో అడిగారు. ఒక రేఖ ఎక్స్ అక్షం తోటి జెడ్ అక్షం తోటి కూడా ఒకే కోణం చేస్తుంది, తీటాది. అది వై అక్షంతో చేసే కోణం బీటా ఎలా ఉందట, సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈక్వల్ టు 3 times సైన్ స్క్వేర్ తీటా అయ్యేటట్టుగా ఉంటే అప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ తీటా విలువ ఎంత అని అడిగారు. ఇది సేమ్ యాంగిల్ తీటా విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ వై యాక్సిస్తో చేసే యాంగిల్ బీటా కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈక్వల్ టు 1, ఆర్ 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇది కూడా 1 minus కాస్ స్క్వేర్ బీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ బీటా కదా. బట్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఇస్ గివెన్ టు బి 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా.
So, therefore, this is equal to 3 times 1 minus cos square theta. This gives you 5 times cos square theta equal to 3, or the value of cos square theta is 3 by 5. Follow here, simple question. Cos square theta value 3 by 5 కాబట్టి third option is correct. చూడండి, ఒక ట్రయాంగిల్ వర్టిసిస్ ఇచ్చారు ఏబిసిలు. మనం అడిగింది ఈ మీడియన్ బీడి మధ్యగతం, బి గుండా గీసిన మధ్యగతం అంటే ఇలా ఉంది. మధ్యగతం అంటే ఇది సరిగ్గా మిడ్ పాయింట్. ఇది ఈ బీడి ఏడీతో చేసే యాంగిల్ అంతా అడిగారు. బేస్ ఏడీతోటి ఈ యాంగిల్ అంతా అడిగారు. దానికి మనకి B302 అని తెలుసు. A3 minus 2 1. D is the midpoint of BC, midpoint of AC, sorry, AC. 3 plus 1 by 2, 0, 3. 5 plus 1 by 2. So, AD bar is vectors ఈజీగా ఉంటాయి. ఆ డైరెక్షన్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఏడి అన్నా పర్వాలేదు, ఒకటే. -1, 2, 2. BD bar 2 minus 3, -1, 0, 3 minus 2, 1. Okay, smaller angle between these two, that is the angle which BD makes with the base AD. Therefore, angle BDC R cosine 1 plus 2, 3 by 3 into root 2. Follow? -1 into -1 is 1, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3, by root of -1 whole square plus 2 square plus 2 square is 3, root of -1 whole square plus 1 square is root 2. Or this is a 3 and 3 will cancel out, so this is pi by 4. So, that is the angle, smaller angle which the median BD makes with the base AD. So, therefore, this is the option. Another easy question. Line makes an angle pi by 4 with each of the positive directions of x-axis and y-axis. What is the angle which the line makes with the positive direction of the z-axis? Suppose this is alpha. But cos square pi by 4 plus cos square pi by 4 plus cos square alpha equal to 1. That gives you, this is cos square pi by 4, 1 by 2 plus 1 by 2 plus cos squared alpha is 0 is 1. This means cos squared alpha is 0 or alpha is pi by 2, a right angle. So, our correct option is the second one. ఈ ప్రశ్న చూడండి, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీలో యాంగిల్ ఏ అంతని అడిగారు. ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రెండు లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది. త్రిభుజంలో ఒక శీర్షం దగ్గర కోణం, యాంగిల్ ఏ అంతని అడిగారు. అంటే ఇలా ఉంది ఏబీసీ. So, this is the angle A. So, angle A is vector notation రాస్తాను. AB bar is AC bar. ఏతో స్టార్ట్ చేస్తే AB bar వెక్టర్కి AC bar వెక్టర్కి మధ్య యాంగిల్ ఏ అవుతుంది. అంతేగాని యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 వెక్టర్స్ కడితే లక్కీగా ఇది అక్యూట్ యాంగిల్ అయితే పర్వాలేదు, నీకు వచ్చింది. ఇది అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అయితే పోతుంది ఆన్సర్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అట్ ఏ పర్టికులర్ వెర్టెక్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అది ఒకటే అవుతుంది, రెండు అవ్వదు. 30 degrees అయినా అవుతుంది, లేకపోతే 150 రెండు కావు. రెండింటిలో ఏ చాయిస్ పనికిరాదు, అదే ఒకటే అవుతుంది. సో అంచేత యాంగిల్ ఏ ఇస్ క్లియర్లీ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది 2 వెక్టర్స్ AB bar and AC bar. సో దట్ ఈస్ AB bar is 6 minus 1 5, 12, 2 minus 2 0, and AC bar Cలో తీసేద్దాం 0, 3, 4. ఇవి వెక్టర్స్ AB bar, AC bar. The angle between these two, A equal to R cosine L1L2 plus M1L2, not the smaller angle, don't put modular sign, simply R cosine L1L2 plus M1L2 plus M1L2, అదే రాయాలి ఇక్కడ. 36 by
డైరెక్షన్ నంబర్స్ ఇవి, నాట్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్. బై రూట్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ 13, రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ 5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కొసైన్ 36/65. దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఏ, విచ్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ ఆర్ కొసైన్. వాడు అడుగుతుంది ఏమి అడిగారు? కొసైన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ అడిగారు. దేర్ ఫర్ కాస్ ఏ ఈస్ 36/65. సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ చాయిస్. ఇక్కడ ఏబిసిడి 4 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఏబిఎల్ చేత డిటర్మిన్ చేయబడ్డ రేఖకి, సిడీల చేత డిటర్మిన్ చేయబడ్డ రేఖకి మధ్య యాంగిల్ తీటా అయినట్లయితే కాస్ తీటా ఎంత అడిగారు. తీటా అంటే స్మాలర్ యాంగిలే తీసుకోండి ఎప్పుడు, ఏం చెప్పకపోతే స్మాలర్ యాంగిలే. సో ది స్మాలర్ యాంగిల్ దట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 90 degrees between the lines AB and CD is theta. So what is the ratio? Cos theta. What is the value of cosine theta? So that is the question. So DC వేద్దాం DC బార్ ఎంతో. సో -2, 2, -1. Then AB bar. So 4 - 3, 1, 6 - 4, 2, 3 - 5 - 2. ఇవి రెండు వెక్టర్స్ ఇవి. సో వీటి మధ్య కూడా ఏమవుతుంది? ఆర్ కొసైన్ మీ ఫార్ములా కావాలంటే రాస్తాం కానీ అవసరం లేదు. మాడ్ ఆఫ్ -2 + 4 + 2 బై ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 3 అంటే 9 అంటే ఆర్ కొసైన్ 4/9. ఫాలో బై 9 ఎందుకు వేసామో తెలుసు కదా. ఇవి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కాదు, డైరెక్షన్ నంబర్స్ ఇవి. సో A1A2 + B1B2 + C1C2 బై కొసైన్స్ రావాలంటే రూట్ ఆఫ్ A² + B² + C² డివైడ్ చేయాలి. సో రూట్ ఆఫ్ 2² - 2² + 2² + -1² అంటే 3. ఇక్కడ కూడా 3 వస్తుంది. రూట్ ఆఫ్ 1² + 2² + -2² కూడా 3. సో 3 × 3 is 9. So therefore that is arc cosine 4/9 is theta. So therefore cos theta is 4/9. So that is the value of cos theta, which is the option 4. ఈ ప్రశ్న చూడండి. A point P has a coordinates A1, A2, A3 in a right-handed rectangular Cartesian coordinate system OXYZ. రైట్-హ్యాండెడ్ అంటే ఏం లేదు, x యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టర్ I బారు, y యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో J బారు, z యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో K బార్ అయితే IJKలు 3 కూడా ఆర్డర్లో తీసుకున్నప్పుడు రైట్ హ్యాండెడ్ ట్రైడ్ అవుతాయి. అంతకన్నా ఏం లేదు. The coordinate system is rotated about the z axis. The whole coordinate system is rotated about the z axis. Z axis ఇలా ఉందనుకోండి, z axis ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా y యాక్సిస్ ఉంది. z యాక్సిస్ ఇలా ఉందనుకోండి, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్. అబౌట్ z యాక్సిస్ ఈ మొత్తం సిస్టమ్ ఇచ్చేసారు అంటే z యాక్సిస్ మారదా. ఇన్ ది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ π/2 రైట్ యాంగిల్ ద్వారా ఇన్ ది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అపసవ్య దిశలో భ్రమణం చేసేట అంటే ఏమవుతుంది, z యాక్సిస్ ఏం మార్పు లేదు. ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్లో x యాక్సిస్ π/2 రొటేట్ చేస్తే క్యాపిటల్ X యాక్సిస్ ఇలా పెడుతుంది, పాజిటివ్ y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటుంది. న్యూ x యాక్సిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ x యాక్సిస్ పాజిటివ్ ఓల్డ్ పాజిటివ్ y యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. y యాక్సిస్ని కూడా 90 degreesలో భ్రమణం చేశారనుకోండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్లోనే ఈ దీనికి వస్తుంది. ఇది ఈ x డాష్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్ డైరెక్షన్కి వస్తుంది, ఇది క్యాపిటల్ Y. ఇంతే దీంట్లో ఉన్నది. z యాక్సిస్ మారదు అంటే z కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్ మారదు, A3 అలాగే ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. x కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది పీకి, ఇది y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది కాబట్టి దీని y కోఆర్డినేట్ అవుతుంది అంటే A2 అవుతుంది. y కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది, y కోఆర్డినేట్ ఏమైందంటే y యాక్సిస్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్ అయింది అంటే ఒరిజినల్ x కోఆర్డినేట్కి నెగిటివ్ అంటే -7. z కోఆర్డినేట్ మారదు, z యాక్సిస్ నుంచి రొటేషన్ చేసే కూడా z కోఆర్డినేట్ మారదు. సో A2, -7, A3 ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఇన్ ది న్యూ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఆ రకంగా 1 ఈజ్ ది చాయిస్. పెద్దగా లెక్క చేయడానికి ఏమీ లేదు. వెల్, దిస్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఎ లైన్. ఎ లైన్ AB ఇన్ 3-dimensional స్పేస్, త్రిపరిమాణాంతరాళంలో AB అనేటువంటి రేఖ
పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ తోటి ఎక్స్ అక్షం ధనదీస్ తోటి వై అక్షం ధనదీస్తో చేసే కోణాలు ఇచ్చారు. ఎక్స్ అక్షం ధనదీస్ తోటేమో 45 డిగ్రీస్ చేస్తుందని, వై అక్షం ధనదీస్తో 120 డిగ్రీస్ చేస్తుందని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జెడ్ అక్షం యొక్క పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తోటి ఏబీ చేసేటువంటి యాంగిల్ తీటా అక్యూట్ లఘుకోణం అయినట్లయితే, అంటే 0కి 90కి మధ్య 0కి 90 డిగ్రీస్ 90 డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటే తీటా వాల్యూ ఎంత అడిగారు. సో కాస్ స్క్వేర్ 45 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 120 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు 1. ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ 1 కాబట్టి ఇది 1/2, ఇది 1/4 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు 1/4 ఆర్ కాస్ తీటా ఈక్వల్ టు 1/2 బికాజ్ తీటా అక్యూట్ కాబట్టి. దేర్ఫోర్ తీటా ఈస్ this implies theta equal to pi/3 or 60 degrees. Radians pi/3 radians are 60 degrees. So the correct choice is the second one. ఈ ప్రశ్న చూడండి. ఏబిసిడీలు 4 బిందువులు ఇచ్చారు 3 స్పేస్లో, త్రిపరిమాణాంతరాళంలో 4 బిందువులు ఇవి. ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ రేఖాఖండానికి సిడి రేఖ దిశలో లంబ విక్షేపం తాలూకు పొడవెంత? లెంగ్త్ ది ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి బార్ ఆన్ ద లైన్ సిడి బార్. Orthogonal projection of AB bar. Vectors వాడదాం, అది వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా తెలుసు కదా. సో దట్ ఇస్ -1, -2 on along the direction CD 6, 2, 3 వెక్టర్ కింద తీసుకోవచ్చు మీరు. ఇదో వెక్టర్, ఇదో వెక్టర్ను. యు నో ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ అలాంగ్ బి బార్ mod A dot B by mod B బార్. ఇది ఏ బార్ అనుకోండి, ఇది బి బార్ అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ mod A dot B by mod B bar from vectors. Mod A dot B అంటే 6 plus 2 8, 8 plus 6 14 by mod B bar root of 6 square plus 2 square plus 3 square 36, 4 40, 9 49 root 49 7. So therefore that is 2. Therefore the length of the orthogonal projection of the line segment AB on the line CD is 2 units. So that is second option. That is the correct option. Yes. వర్టిసిస్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. 3 కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి. A00 x యాక్సిస్ మీద, 0B0 y యాక్సిస్ మీద, 006 z యాక్సిస్ మీద. ఈ 3 పాయింట్స్ చేత ఫార్మ్ అయిన ట్రయాంగిల్ తాలూకు ఏరియా అంటున్నారు. 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో అయితే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి ఫార్ములా ఉంది. ఇక్కడ అటువంటి ఫార్ములా ఏమి లేదు. అయితే దీన్ని వెక్టర్స్లో మార్చుకుంటే మనకు తెలుసు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కడ్డం ఎలాగో. అది ఫస్ట్ మెథడ్. కార్టీజియన్ మెథడ్, అదే కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్లో కూడా చేద్దాం. ముందర వెక్టర్స్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఏ అనండి, ఇది బి, ఇది సి అందాం. అప్పుడు డెల్టా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇది కూడా 1/2 ఆఫ్ mod ఏబి బార్ క్రాస్ ఏసీ బార్. ఏవో 3 సైడ్స్లో ఏవో 2 సైడ్స్ తీసుకున్న వెక్టర్స్ తీసుకుని వాటి క్రాస్ పార్ట్ వేస్తే చాలు. ఏబి బార్ క్రాస్ ఏసీ బార్ ఆర్ mod బీసీ బార్ క్రాస్ ఏసీ బార్ ఆర్ mod ఏబి బార్ క్రాస్ బీసీ బార్. ఈ మూడింట్లో ఏ 2 సైడ్స్ తీసుకున్న అవి డిటర్మిన్ చేసే వెక్టర్స్ తీసుకున్నా బాధలేదు. వాటి క్రాస్ పార్ట్ వేసి వాటికి మరి మాడ్యులస్ తీసుకుని 1/2 చే మల్టిప్లై చేస్తే ఏరియా అవుతుంది. సో 1/2 ఆఫ్ ఏబి బార్, సో -A B0 క్రాస్ ఏసీ బార్ -A 0C క్రాస్ ప్రోడక్ట్. సో 1/2 ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వేయడం వచ్చు కదా మనకి, రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. BC 0 into -A, that is 0 minus of the product of these two. CA లాస్ట్లో -A into 0, 0 minus of product of these two, AB.
and the length of the vector BCCAAB is root of BC whole square plus CA whole square plus AB whole square. So, 1/2 of square root of B square C square plus C square A square plus A square B square కింద వెక్టర్స్ ఉపయోగించి చేయొచ్చు. కొంతమంది అడగచ్చు కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్లో చేయలేవా అని. చేయొచ్చు, కానీ దానికి రిజల్ట్ కావాలి. అదేమిటంటే ఈ ఏబీసీలకి వైజెడ్ ప్లేన్లో ప్రొజెక్షన్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, అంటే ఆ ప్లేన్లో ఉంటుంది, ఆ ట్రయాంగిల్ వైజెడ్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. దాని ఏరియా ఏఎక్స్ అందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఇన్ ది వైజెడ్ ప్లేన్. వైజెడ్ ప్లేన్ అంటే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది, అంతే కదా. బట్ ప్రొజెక్షన్స్ 0 0 0 0 B0 0 0 C, దట్ ఈస్ 0 0 B0 0 C ఇన్ ది వైజెడ్ ప్లేన్. ఫాలో? అది ఏఎక్స్. అది అలాగే ఏవై, దీని ఏరియా ఎంత అవుతుంది? ఇది 1/2 of mod BC, దట్ ఈజ్ ఏఎక్స్. అలాగే ఏవై ఏమవుతుంది? 1/2 of mod CA, అంటే దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ విత్ ద వర్టిసెస్ విచ్ ఆర్ ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఏబిసి ఇన్ ది ZX ప్లేన్. అంటే y కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ 0 0 A0 0 0 and 0 C. So that is 1/2 of mod CA, and AZ half of mod AB. That is the area of the triangle whose vertices are the projections, orthogonal projections of ABC on the XY plane. ఇప్పుడు ఏ కనుక ఏరియా అయితే కావాల్సిన ఏరియా ఏదైతే ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది ఫార్ములా మనకు కావాల్సింది. ప్రూవ్ చేయొచ్చేది అంటే 1/2 ఆఫ్ స్క్వేర్ కదా, 1/4 ఆఫ్ B square C square plus C square A square plus A square B square. ఇది A square. So A is equal to 1/2 of root of B square C square plus C square A square plus A square B square అని మనకి తెలుస్తుంది. ఇది ఇందాక వచ్చిన ఆన్సర్ ఒకటే. సో దట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ చాయిస్ ఈజ్ 4. ఇది చూడండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ a diagonal of a cube and a diagonal of one of its faces are drawn to the same point is. క్యూబ్ ఉంది మనకి, so ABC are the points on the x-axis, y-axis and z-axis. And that is a cube having 6 faces. All the 3 edges are same. So for the sake of simplicity, we take the vertices ABC at unit distance from the origin. 1 0 0 unit cube anamata, 0 1 0 0 0 1. Okay, you call it as a YZ plane. Yes, this is a L,
M and this is a N. This is the P. P ఏ ప్లేన్లోనూ ఉండదు. L ఏమో YZ ప్లేన్లో ఉంటుంది, M ఏమో ZX ప్లేన్లో ఉంటుంది, N ఏమో XY ప్లేన్లో ఉంటుంది. ABCలు మాత్రం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. P స్పేస్లో ఉంటుంది. దీని కోఆర్డినేట్స్ 1 1 1. దీని కోఆర్డినేట్స్ ఇది XY ZX ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి Y కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది, 1 0 1. ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ డయాగ్నల్, దగ్గర 4 డయాగ్నల్స్. 4 డయాగ్నల్స్ మనకు తెలుసు కదా. OP ఒక డయాగ్నల్, AL ఇంకో డయాగ్నల్, BM మూడో డయాగ్నల్, CN 4వ డయాగ్నల్. ఇవి 4 డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ది క్యూబ్. మీకు తెలుసు మనకి. ఇందులో OP తీసుకున్నాను అనుకోండి, అండ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ డ్రాన్ టు ది సేమ్ పాయింట్. ఓ పాయింట్ గుండా తీసుకున్నటువంటి ఓ పాయింట్ ఒక డయాగ్నల్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది ఫేసెస్ డ్రాన్ టు ది సేమ్ పాయింట్ అంటే ఇదో ఫేస్. ఇది అంటే ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ది ఫేస్ హ్యావింగ్ ఓ ఆఫ్ కోర్స్ పాసింగ్ త్రూ ఓ, అండ్ దేర్ ఫోర్ దీని డయాగ్నల్ OM. ఇది ఎంత అడిగారు. ఇది క్యూబ్ కాబట్టి ఏది చాయిస్ ఫర్ ఎనీ చాయిస్ ఆఫ్ the diagonal and also any choice of the faces are drawn to the same point, it must be the same. So that is the angle between OP bar, that is 1 1 1, and OM bar, that is 1 0 1. That is equal to R cosine 1 plus 1 2 by root 2 into root 3. Follow? 1 into 1 1 plus ఇది 0 ఇది plus 1 into 1 1, that is 1 plus 1 is 2 by root 3 into root 2, or this is R cosine square root of 2 by 3. So the choice is the 4th one. Look at this question. Figure is the same for this question, the previous one. So again, question on cube. Line, a straight line L makes angles alpha, beta, gamma, delta with the 4 diagonals of a cube. The 4 diagonals are, as already indicated, OP, AL, BM and CN. Only 4 diagonals ఉంటాయి. ఒక ఫేస్ తాలూకు ఒక వెర్టెక్స్ని దాని ఆపోజిట్ ఫేస్ తాలూకు ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్కి జాయిన్ చేయగా వచ్చింది క్యూబిక్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇలాగో ఫేస్ 4 ఉంటాయి వెర్టిసెస్. ఈచ్ వెర్టెక్స్ని దాని ఆపోజిట్ ఫేస్ తాలూకు కరస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్ కనుక జాయిన్ చేయగా వచ్చినవి 4 ఉంటాయి. ఆ 4 ఏమిటంటే OP 1, AL 1, BM 1, CN 1. ఈ 4తోటి ఒక లైన్ Lలో చేసినటువంటి యాంగిల్స్ ఇచ్చారు, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టాని. ఇప్పుడు ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ గామా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ డెల్టా వాల్యూ ఎంత అడిగారు. వెల్, L తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ LMN అనుకుందాం. OP డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమిటి? ఆరిజిన్ P111 అంటే 1/√3 1/√3 1/√3. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ AL L ఏమవుతుంది? YZ, దిస్ ఇస్ YZ ప్లేన్లో ఉంది అంటే X కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది, 0 1 X 0 1 1. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ -1 1 1. అలాగే BM 1/√3 -1/√3 and 1/√3 సిమెట్రీ వేసేస్తున్నాను. అండ్ CN 1/√3 1/√3 -1/√3 ఇవి. ఇప్పుడు L మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా విత్ OP అనుకోండి, కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా
cos gamma L minus m plus n by root 3 and cos delta L plus m minus n by root 3 అని రాయొచ్చు కదా. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఎప్పుడైతే తెలిసాయో ఫార్ములా ఉపయోగించి కొసైన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ విచ్ ది లైన్ మేక్స్ విత్ ది ఈచ్ ఆఫ్ ది 4 డయాగ్నల్స్. ఇప్పుడు అడిగింది వాడు sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta, cos square alpha plus cos square beta అవి చూద్దాం. రెండు స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta. ఇక్కడ 2ab టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు. బై 3 వస్తుంది అడుగుని. L square plus m square plus n square, ఇక్కడ L square plus m square plus n square, L square plus m square plus n square ఇక్కడ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి 4 అది. మిగతా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ప్లస్ 2lm మైనస్ 2lm మైనస్ 2lm ప్లస్ 2lm ఫాలో ప్లస్ 2mn మైనస్ 2mn ప్లస్ 2mn మైనస్ 2mn ప్లస్ 2nl మైనస్ 2nl ప్లస్ 2nl మైనస్ 2nl. సో 2ab టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. స్క్వేర్ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఈచ్ సమ్ ఆఫ్ ది 3 స్క్వేర్స్ ఇన్ ఈచ్ L square plus m square plus n square 1 అవుతుంది కాబట్టి 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4/3. మనం అడిగింది ఏమిటి sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta అంటే సిగ్మా sin square alpha ఇప్పుడు సిగ్మా 1 మైనస్ cos squared alpha. సిగ్మా అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ 4 టర్మ్స్ ఇక్కడ కదా, అది సిగ్మా 1 అంటే 4, సిగ్మా cos square alpha అంటే ఇప్పుడే కట్టాం 4/3. So therefore that is 8/3. So that is the second choice given in the 2016 Andhra Pradesh EAPCET paper. So here is the matching question given in the last year's AP EAPCET paper. కొద్దిగా fairly large one, అంటే ఎస్ఏ టైప్లో కనిపిస్తుంది మన క్వశ్చన్. మనకి 4 పార్ట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒకటి సెంట్రాయిడ్ అడిగారు ఒక ట్రయాంగిల్కి, ఇంకోటి సర్కమ్ సెంటర్ మ్యాచ్ చేయమన్నారు, ఇంకో ట్రయాంగిల్కి ఇన్ సెంటరు, ఇంకో ట్రయాంగిల్కి ఆర్థో సెంటర్. కోడ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 1 2 3 4లో దేన్ని మ్యాచింగ్ చేసి ఏది కరెక్టో చెప్పమన్నారు. ABCDలు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సెంట్రాయిడ్ ఈజీ ఉంచేదంటే వీ హ్యావ్ ది ఫార్ములా ఫర్ ది సెంట్రాయిడ్ x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3 and z1 plus z2 plus z3/3 కదా. అంచేత 2 plus 5 7 plus 2 9/3 3 plus 6 9 minus 3 6/3 2 3, 2 అండ్ అక్కడ 1 అవ్వాలి. ఎంచేతంటే అక్కడ ఒకటే ఉంది ఇంకా. -1 plus 3 2 plus 1 3/3 1. Therefore 1 is the D. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వద్దాం. సర్కమ్ సెంటర్. సర్కమ్ సెంటర్ ఈ 3 వర్టిసెస్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్గా ఉన్నది ఏమిటో చూద్దాం. ఈక్విడిస్టెంట్గా ఉంది, ఆరిజిన్ ఉంది 0 0 0 0 0 0 నుంచి అన్నింటికి డిస్టెన్స్ ఒకటే, √(1² + 2² + 3² √14. కానీ ఒక ట్రయాంగిల్ స్పేస్లో ఎనీ 3 పాయింట్స్ డిటర్మిన్ ఎ ప్లేన్ ట్రయాంగిల్ వర్టిసెస్ బికాజ్ దే ఆర్ నాన్ కోలీనియర్. సర్కమ్ సెంటర్ ఆ ప్లేన్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఆరిజిన్ దో ఇస్ ది ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 పాయింట్స్, వెదర్ డస్ ఇట్ లై ఆన్ ది ప్లేన్ కంటైనింగ్ దీస్ 3. అంటే ప్లేన్ కంటైనింగ్ దీస్ 3 అంటే సమ్ ఆఫ్ ది 3 కోఆర్డినేట్స్ 6 కాబట్టి ప్లేన్ కంటైనింగ్ 1 2 3, plane containing these 3 points is x plus y plus z equal to 6. అంటే 3 పాయింట్స్ గుండా పోయే ప్లేన్కి అడ్డం మనం ప్లేన్ చాప్టర్లో చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ 3 సమ్ 6 కాబట్టి x plus y plus z equal to 6 ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్లేన్ మీద 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్లేన్ డిటర్మిన్డ్ బై ది 3 పాయింట్స్. క్లియర్లీ ఆరిజిన్ దీని మీద లేదు. ఆరిజిన్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ది ఈక్వేషన్ x plus y plus z equal to 6. సో దట్ ఇస్ రూల్డ్ అవుట్. ఇంకో పాయింట్ ఏమిటంటే మనకి ఈక్విడిస్టెంట్గా ఉన్నవి 2 2 2 బికాజ్ ఇక్కడ 3 కోఆర్డినేట్స్ సుమారు ఒకటే, ఆర్డర్ మారింది అంతే. 2 2 2 వేస్తే డిస్టెన్స్ ఒకటే అవుతుంది, అన్ని ఆ 3 పాయింట్లు ఒకటే కాబట్టి 0 0 0 లాగే 2 2 2 is easily seen to be equidistant from each of these 3 points. That is 2 minus 1 whole square 1 plus 0 plus 1, that is √2. ఇదే √2a అదే √2a. ఆ 2 2 2 ఈ ప్లేన్లో ఉంది, x plus y plus z equal to 6 ప్లేన్లో ఉంది. And therefore this 2 2 2 is the point which lies in the plane of the triangle and also which is equidistant from the 3 vertices. అంచేత దీనికి మ్యాచింగ్ ఏ.
సో డిఏ తోటి నీకు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు, ఈ రెండు పోయాయి. ఇంకా 1 and 4 రెండింటిలో కొన్నవాడు డిఏ ఇచ్చాడు వాడు, అంచేది ఇంకోటి అయినా కట్టాలి కనీసం. ఇన్సెంటర్ కట్టడం తేలిక. ఇన్సెంటర్కి ఏమిటైంది ఇక్కడ అన్నింటికీ జడ్ కోఆర్డినేట్ 0 అంచేత XY ప్లేన్లో పాయింట్స్ కింద తీసుకోవచ్చుది. బికాజ్ జడ్ కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి 0 0 XY ప్లేన్లో ఇలాగ 0 0 XY ప్లేన్లో 3 0 and 0 4 తీసుకుంటే ఇన్సెంటర్ ఏమవుతుంది, ఇది 3 ఇది 4 ఇది 5 ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద X కోఆర్డినేట్? 3 into 0 plus 4 into 3 12 plus 5 into 0 by 3 plus 4 plus 5 12. 3 into 4 12, 5 into 0 plus 4 into 0 by 12. So this is 1 1. సో XY ప్లేన్లో మాట్లాడితే జడ్ కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి 1 1. సో మొత్తం మీద స్పేస్లో ఏమవుతుందని కోఆర్డినేట్స్ 1 1, 0. సో విచ్ ఇస్ సి. ఆ రకంగా నీకు ఈ 4th ఆప్షన్ సి కాబట్టి ఇదేం తెలిసిపోతుంది, ఇది తప్పు కాబట్టి. 4th ఆప్షన్ ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడ సిఏ ఉందండి, ఇక్కడ సిఏ ఉంది అంచేత ఇంకా ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు, చూడండి చాలా తెలివిగా ఇచ్చాడు. డిఏసి అంచేత 4th ఆప్షన్ చూడాలి ఖచ్చితంగా, 3rd ఆప్షన్ చూడాలి. ఆర్థో సెంటర్ది ట్రయాంగిల్. ఆర్థో సెంటర్ కట్టడం అంత ఈజీ అనే విషయం కాదు. అయితే ఒక చాయిస్ ఏమిటంటే ఈ కాదని తెలుస్తుంది. ఏం చేద్దంటే ఆర్థో సెంటర్ని వెర్టెక్స్కి జాయిన్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి, ఇది సి. ఓఏ పర్పెండిక్యులర్ టు బీసీ అవ్వాలి. ఓఏ ఎంత ఇక్కడ రాద్దాం. ఓఏ ఏ కోఆర్డినేట్సే 2 1 5. బీసీ ఎంత, సిలోంచి తీసేయాలి 1 -2 1. రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి అంతే కదా. ఇది ఆర్థో సెంటర్ అవ్వాలంటే ఆరిజిన్. సో 2 into 1 2 minus 2 0 plus 5 is not 0. So OA dot BC is not 0. So OA cannot be perpendicular to BC. So O cannot be the ortho center of the triangle. So E is ruled out. So therefore the only option is C, is B. So that's how this is ruled out. Because G cannot be, that 0 0 0 cannot be the ortho center of the triangle. ఇది కూడా అలాగే టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ మనం చాలా ఎక్కువ టైం అవుతుంది అలా చేసుకుంటూ పోతే. అంటే మినిమం అటెంప్ట్స్లో మనకి ఆన్సర్ రావాలి మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్లో. సాధారణంగా 2 3 చేస్తే వచ్చేస్తుంటే, కానీ చాలా తెలివిగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అంటే 4వది కూడా ట్రై చేస్తేనే కానీ మనకు తెలియట్లేదు అది. అంటే 3 సమానంగా ఇచ్చాడు. డిఏసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, డిఏసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి 4th ఆప్షన్ కూడా మనం చెక్ చేస్తేనే కానీ మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎవడో తెలియదు. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. A mirror and a source of light are situated at the origin O and at a point on OX respectively. మిర్రర్ నేమో ఆరిజిన్ దగ్గర పెట్టేట కోఆర్డినేట్ స్పేస్లో. ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ OX మీద ఒక పాయింట్ దగ్గరేమో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది, ఓ క్యాండిల్లో లేకపోతే సమ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అక్కడ ఫిక్స్ చేశారు. ఏ రే ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ స్ట్రైక్స్ ది మిర్రర్ అండ్ ఇది రిఫ్లెక్టెడ్. ఒక కాంతికిరణం వచ్చింది సోర్స్ దగ్గర నుంచి, వచ్చి మిర్రర్ని మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ ది డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ తాలూకు సమతలానికి అవిలంబంగా ఉండే దిశలో ఆ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ 1 - 1 అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే పరావర్తన కిరణం తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమిటని అడిగారు. ఇవి డైరెక్షన్ నంబర్స్, ఇవి 1 - 1 డిఆర్స్ అంటే దిక్ సంఖ్యలో దిక్ నిష్పత్తులు అంటాం. రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే పరావర్తన కిరణం తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమిటని అడిగారు. సో హియర్ ఇది OX, ఇది ఇక్కడెక్కడో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది, ఏదో మిర్రర్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఏదో ఇలా మిర్రర్, దీనికి నార్మల్ ఇలా ఉంది, దీని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు 1 - 1 1 ప్యారలల్గా ఉంది.
ఇక్కడి నుంచి ఇలాగా ఒక ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలాగా దీనికి స్ట్రైక్ చేసి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఫాలో అంచేత యాంగిల్ బిట్వీన్ ది కామన్ నార్మల్ అండ్ ది ఇన్సిడెంట్ రే ఈ సేమ్ ఇస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ది కామన్ నార్మల్. ఆ రెండే ఈక్వల్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ కామన్ నార్మల్ బైసెక్టర్ అవుతుందన్నమాట రెండు మధ్య యాంగిల్కి. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఓఆర్ తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమిటని అడిగారు. ఇక్కడ యూనిట్ పాయింట్ తీసుకుందాం 100. ఇక దీని డైరెక్షన్ కొసైన్స్ LMN అనుకుందాం. అది యూనిట్ పాయింటే అవుతుంది. అప్పుడు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కాబట్టి LMN. లెట్ LMN బి ది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఓఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. అప్పుడు OA1 OB1. అంచేత ఇది కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, ఇది ఈ ప్యారలోగ్రామ్, అప్పుడు ఈ ప్యారలోగ్రాము ఈ సమాంతర చతుర్భుజం ప్యారలోగ్రామ్ రాంబస్ అయిపోతుంది. అంచేతంటే OA = OB కాబట్టి రాంబస్లో డయాగనల్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది. అంచేత ఈ థర్డ్ వెర్టెక్స్ C అయినట్లయితే ఈ OCA మనకి కామన్ నార్మల్ అవుతుంది. అంచేతంటే దట్ మస్ట్ బి బైసెక్టర్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ OA and OB and that should be the diagonal of the rhombus. Therefore the diagonal of a rhombus drawn to a point bisects the angle between the two sides that pass through the same point. And therefore ఇక్కడ OC కామన్ నార్మల్ OA OBతో ఈక్వల్గా యాంగిల్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ OCA డయాగనల్ అవుతుంది అనమాట. ఇది OC ప్యారలల్ టు 1 - 1 1. ఇది దీని కోఆర్డినేట్స్ కాదు, డైరెక్షన్ నంబర్స్. బట్ OC = OC బార్ ప్యారలగ్లా ఉంది కదా, L+1 M, N. సో దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. ఈ రెండు వెక్టర్స్ ప్యారలల్. అంచేత ఏమవుతుంది, L+1 = λ, M = -λ, N = λ for some λ not equal to 0. ఈ రెండు ప్యారలల్ వెక్టర్స్ కాబట్టి use the fact that L² + M² + N² is 1. So 1 = λ - 1 whole square plus λ² plus λ². అంటే 3λ² - 2λ = 0. 1 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రెండింపుల. λ కెనాట్ బి 0. λ 0 అయితే ఈ 3 0 అయిపోతాయి. డైరెక్షన్ నెంబర్స్ కానీ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కానీ ఇప్పుడు 3 0 అవ్వవు. ఆరిజిన్ పాయింట్ తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు. సో దేర్ఫోర్ λ = 2/3. λ = 2/3 అయితే వాట్ ఆర్ LMN? Therefore LMN is 2/3 - 1 -1/3 -2/3 and N is λ 2/3. సో ఆ రకంగా మనకి LMN డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అది రిఫ్లెక్టెడ్ రే -1/3 -2/3 2/3 అని వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్స్లో 4th ఆప్షన్ మనకు కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఇచ్చారు, వాటి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమిటో ఇవ్వలేదు, కానీ ఈ 2 లైన్స్ తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయని ఇచ్చారు. L + M + N = 0, L² = M² + N². 2 లైన్స్ తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కూడా ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయట. అటువంటి 2 లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత అని అడిగారు. 2014 JEE మెయిన్స్ పేపర్లో ఇచ్చారు. ఇది ఇంటర్మీడియట్లో కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చనే మన టెక్స్ట్ బుక్ చూసినట్లయితే. సో ఓ పని చేద్దాం, అది ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేశారు, L వాల్యూ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. L ఈజ్ -M + N. దీని నుంచి ఎంప్లాయీస్ L² అంటే M + N హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M² + N². సో రెండంపులో M² + N² క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు కదా. అంటే ఏమైంది, MN = 0. అంటే MNలో 0 అవ్వాలి, MN 0 అవ్వాలి, లేకపోతే MN చూద్దాం. M 0 అయితే ఏమైంది, L = -N. దీని నుంచి అంటే ఇప్పుడు LMN M0 L -N కాబట్టి N1 అని తీసుకుంటే L -1 అవుతుంది. -1 0 1కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. N0 అయితే
L equal to minus M. అప్పుడు LMN ఏమవుతుంది? ప్యారలల్ టు -110. M1 ఇస్తే L-1 అనేది 0. అంటే ఏమిటనమాట, ఈ రెండు రేఖల తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వీటి ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి, అంటే డైరెక్షన్ రేషియోస్ అనమాట అవి. సో దేర్ ఫోర్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ LMN ఒకదానికి -1/√3 0 1/√3 అవుతుంది, ఇంకో దానికి -1/√3 1/√3 0 అవుతుంది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఆర్ కొసైన్ 1. అంటే -1 into -1 is 1, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0. So therefore that is A1A2 plus B1B2 plus C1, so it is 1 by root of A1 square plus B1 square plus C1 square is √2, and this is also √2. √2 into √2 is 2. So r cosine 1/2, which is equal to π/3 radians. So the angle between the two lines is π/3. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంసెట్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఇది. ఈ రెండు రేఖల దిక్కోసైన్లు రెండు ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి. L plus M plus N equal to 0, L² - 5M² plus N² equal to 0 రెండు ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ రెండు రేఖల మధ్య కోణం ఎంత? దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. వర్కింగ్ డీటెయిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. L is minus of M plus N, once again implies M plus N whole square minus 5M² plus N² equal to 0. So this is minus 4M² plus 2Mn plus 2N² equal to 0. L is minus of M plus N. ఏదైనా రాయొచ్చు అనుకోండి, అంతకన్నా ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుందేమో. ఓపెన్ చేద్దాం. M ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఒకటే తీసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉండొచ్చు. సో 5 times L plus N whole square ఈజ్ ఈక్వల్ టు L² plus N². ఎలా తీసుకున్నా నష్టం లేదు, కొద్దిగా ఈజీగా కనిపించింది నాకు. M ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ L plus N. సో M² ఈజ్ M plus L plus N whole square. So 5M² is 5 times L plus N whole square equal to L² plus N². సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 4L² plus 10ln plus 4n² equal to 0, or 2L² plus 5ln plus 2n² equal to 0. ఓకే, అంటే ఇందాక మనకి చాలా సింపుల్గా వచ్చింది, MN 0 అని చెప్పారు. ఇక్కడ అలా రాలేదు, అందుకోసం లెక్క చేస్తుంటా. వర్కింగ్ డీటెయిల్స్ కొద్దిగా ఒకప్పుడు టైం టేకింగ్ అవ్వచ్చు, క్వశ్చన్ నేచర్ ఏది. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే 2L plus N into L plus 2N equal to 0. సో మనకి 2 కేసెస్ వస్తాయి, ఐదర్ L equal to -2N ఆర్ N equal to -2L. తేడా గమనించి ఉంటారు అంతకుముందు క్వశ్చన్కి దీనికి, అంతకన్నా కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ఇది. సో L equal to -2N అయితే L బదులు -2N పెట్టారనుకోండి, M equal to N. -2N అయితే M minus N is 0, M is equal to N. M equal to N కాబట్టి LMN is M equal to M, L equal to -2N కాబట్టి -2 1 1. నెక్స్ట్ N equal to -2L. N బదులు -2L పెడితే M equal to L equal to M. This implies LMN parallel to. So N is -2L, so 1 1 -2. సో అదనమాట, ఈ రెండు రేఖల తాలూకు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వీటి ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ లైన్స్? సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ లైన్స్ ఈజ్ ఆర్ కొసైన్ mod of -2 + 1 -2 అంటే 3 mod అక్కర్లేదు ఇంకా, బై ఇక్కడ √6 ఇక్కడ √6 6. సో ఆర్ కొసైన్ 1/2 that is equal to π/3, 60 degrees, which is the choice 1.
Look at this question, EAPCET paper of 2001. The direction ratios of two lines are given by, that means they satisfy the equations a plus b plus c equal to 0 and 2ab plus 2ac minus bc equal to 0. Then what is the angle between the lines? కొద్దిగా ఇక్కడ స్క్వేర్ బదులు 2ab టర్మ్స్ కింద ఇచ్చాడనమాట. సో దిస్ ఈజ్ 2a ఇంటూ b ప్లస్ c, ఇది ఇలా రాద్దాం, మైనస్ bc ఈక్వల్ టు 0. ఏ అంటే మైనస్ ఆఫ్ b ప్లస్ c. సో దిస్ ఈజ్ 2 ఇంటూ b ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ bc ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు కదా. ఏ బదులు మైనస్ ఆఫ్ b ప్లస్ c రాస్తే, ఆర్ 2b స్క్వేర్ ప్లస్ 5bc ప్లస్ 2c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. 2b ప్లస్ c ఇంటూ b ప్లస్ 2c ఈక్వల్ టు 0. ఇందాక అట్లాగే వచ్చింది. సో ఐదర్ b ఈక్వల్ టు మైనస్ 2c or c equal to minus 2b. Well, the process is more or less the same. When b equal to minus 2c, b equal to minus 2c, so a equal to c. This means ABs are parallel to 1 minus 2 1. Okay, that is the case when b equal to minus 2c. అలాగే c equal to minus 2b. When c equal to minus 2b, a equal to b. This means the triad is parallel to 1 1 minus 2. And therefore, angle between the lines is r cosine 1 minus 2 minus 2 minus 3 మామూలుగా వేసేద్దాం మాట లేకుండా by root 6 into root 6 6 r cosine minus half, that is 120 degrees or 2 pi by 3. అది పేపర్ సెట్ ఉద్దేశం అది. కానీ మనం ఎప్పుడు స్మాలర్ యాంగిలే మాట్లాడతాం. అంచేత ఆర్ కొసైన్ 3/6 వేస్తాం మనం. అంటే ఆర్ కొసైన్ 1/2 అంటే π/3 కూడా అంతరే. రెండు రేఖల మధ్య 2π/3 ఒక యాంగిల్ అయితే π/3 కూడా, ఈ రెండు చాయిస్లు ఇవ్వడమే పొరపాటు పేపర్ సెటర్. అట్ ద హైట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ మే టెల్ యూ దట్ ది ఫైనల్ కీ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ వన్. అంటే π/3 కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళు కొట్టేశారు. ఇలాగ తప్పులు జరుగుతుంటాయి. రెండు ఆప్షన్స్ ఇలా ఇవ్వడమే పొరపాటు. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ అంటే ఇది అయితే అది కూడా అవుతుంది. అది స్మాలర్ యాంగిల్ ఇప్పుడు π/3. స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ది స్మాలర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ లైన్స్ ఇది π/3. అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది ఇది ఇవ్వకూడదు. ఇది ఇచ్చినప్పుడు రెండింటికి మార్కులు వేయాలి, కానీ వేయలేదు. ఆ పేపర్ సెటర్ ఏమిటంటే ఎలా ఇచ్చాడో ఆ రకంగా ఇదే మైండ్తో ఇచ్చాడు. అందుకోసం 2π/3 ఆ మాడ్ వేయకుండా వేసాడు అనమాట. వేస్తే 2π/3 వచ్చింది, దానికే మార్కులు వేసారు కూడా. సే వీ కాంట్ హెల్ప్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్. నా బాధ ఏమిటంటే π/3 కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళు కొట్టేశారు, అది మార్క్ ఇవ్వలేదు.